we are going to transformation, and part of the transformation was a digital transformation. As you remember that the main focus of our initial transformation agenda was focused on 3 pillars. One pillar was to ensure that we look at ways how do we transform the ownership of the club. How do we ensure that the structural outlook of the club is also transformed. Also main pillar was the fans engagement. So today we are focusing on the fans engagement, because the fans engagement is something that was part of the transformation itself. So we went on and called you to another meeting where we informed you that we are entering into a contract with Kilinet and NCAD. We told you that the contract is about ensuring that we build a database, we're able to know who are our fans, and we're able to give our fans their cards. So really the past 6 months has been a very interesting period, and today we are seated here to come and report back in terms of how well we did with this transformation. And just to remind you that if it was not for the passing of the Constitution and the changes in the AGM that we held last year, we would not be here. So we are proud today that today we can sit here and give feedback on how well we did with our members. If I may say that without taking away from Kilinet, we want Kilinet to give you numbers in terms of how many members we managed to sahili. How well have we done that? How big is our database? You know, as I said, that we have our own programs in place. As an example, you know, every time if you must be a member of Young Africans, you must pay a subscription. There's a monthly subscription that you pay to become a member of this club. If I can give you an example, in the last 3 years, Young Africans in 2019, we collected about 9 million, plus about 9 million Tanzanian shillings in the 2019 season through the member subscription. In 2020, we've collected about 6.5 million Tanzanian shillings with the subscriptions of members. Last year, we had an AGM. Obviously, there was an interest from the members, and last year, which was 2021, we collected about 21 million Tanzanian shillings in terms of the member subscriptions. So I'm sitting here as a CEO of this club, next to my vice chairman, very proud of what we've achieved so far. You know, if you compare these numbers that I've given you with the current numbers that Mohammed is going to give us, you're going to be very, very, very proud. So without wasting time, it is important to know that the process we are here now started some time. And it was important for me to note for you that in 2019, how much we've collected. In 2020, how much we've collected. And in 2021, how much we've collected. The club is transforming each and every day. The club is showing that is something that it wants to be one of the biggest in Africa as a whole. So, you know, in our meeting earlier with the vice chairman, we said that people will not believe when we tell you that we've collected just over $1 billion in this current season. Only 6 months. Only 6 months from January up until now. Young African Sports Club, through our digital transformation program, we have managed to collect over $1 billion Tanzanian shillings. So I wanted you to compare with 2019, which was 9, 2020 was 6, in 2021 it was 21 million. So, Kilinet, I'm here to say that thank you very much so far. Things are going very well. We still have a long way to go in terms of ensuring that we enhance our programs, ensure that we get more members coming into the fray. So, I just want to say that it has been a good progress in the past 6 months. However, I would want our colleagues from Kilinet to take us through this database and give us proper details in terms of how well we did in the last 6 months. With those few words, Haji, let me not waste your meeting and say, let me allow Mohammed to take us through the numbers. All I can say, I'm very proud of sitting here, that tuna jambo letu, tuna mifumo yetu, tuna mipango yetu, imeonekana, huyu jamaa anakuja tutaduonisha, tumefika wapi. Asante Haji. Asante. Thanks a lot. Thanks. You're welcome.
Asante sana Brother Senzo, Vice Chairman, Haji, waandishi wa habari, asanteni kwa kufika hapa leo. Kwa upande wangu mimi ningependa kutoa statistics za mafanikio, lakini vile vile hadithi ambayo tunayo kwa hii muda wa miezi 6. Nadhani wengi wanaweza kuona, lakini kabla sijagusia success story, ningependa kusema phrase moja ambayo ni muhimu sana. Alisema Steve Jobs, alisema kwamba it's not faith in technology, it's faith in people. Ina maana hapa tulipofikia, nadhani tumepata support kubwa kutoka meza kuu, lakini vile vile tumepata support kubwa kwa wanachama na wapenzi ambao wameendelea kujisajili kwa wingi, lakini viongozi wengi ambao wameappreciate mfumo ambao tumeuweka kwa ajili ya fan na member engagement. Labda kwa haraka ningependa kusema katika hadithi za mafanikio, ya kwanza kabisa ni kwamba tumeweza kutengeneza Yanga Management Information System. Ni mfumo ambao uko robust, mfumo ambao uko secured, na ni mfumo ambao ndo unabeba kazi data kubwa ambayo ni database. Na hapo tunaenda katika ile creation ama emergence ya database management system. Hivi sasa Young Africans ina database management system ambayo ina record halisia za wanachama wote ambao wamejisajili katika matawi tofauti ndani ya nchi. Jambo la tatu ni kwamba tumeweza kutengeneza business intelligence dashboards. Tukumbuke database inapotengenezwa kuna data ambazo ziko mule ndani ambazo sasa tunahitaji kufahamu ni nini ambacho tumekikusanya ndani ya miezi 6. Wanachama wako wangapi, wanawake wako wangapi, vijana wako wangapi, wanaume wako wangapi. Hii ipo katika kutengeneza business intelligence dashboards. Lakini vile vile tumeona kwamba tumeimprove registration process. Leo hii mtu akitaka kujisajili kama mwanachama wa Young African Sports Club anajua ni wapi pa kuanzia. Tayari mikakati ishawekwa na mfumo uko tayari kupokea taarifa za wanachama. Jambo la tano, tracking and recording payments from members from multiple sources. Yani tuna uwezo wa kujua malipo yaliyofanywa na wanachama tofauti kupitia mitandao tofauti, na mfumo wetu una uwezo wa kuweka hii record. Wanachama wengi vile vile wamekuwa wanafanya malipo kwa ziada, na hizi taarifa zote zinakuwa zipo ndani ya mfumo wetu. Lakini la mwisho kabisa ni kwamba tumeweza kuunganisha mifumo yetu na mfumo wa N-card ambao ndo wamedhaminiwa katika kutengeneza kadi za wanachama. Hivyo basi taarifa ambazo tunazitoa katika matawi tofauti tuna uwezo kupata kwenye mfumo wetu na kuzituma N-card kwa ajili ya kuchapishwa kwa kadi. Kwa upande wa current status mpaka leo hii, kwa upande wa malipo, wanachama 34,650 wameshafanya malipo, ambayo hii ni sawa na collections za bilioni 1.07. Ina maana collections ambazo sisi tumezikusanya mpaka sasa hivi kama CEO alivyosema ni bilioni 1. Ukilinganisha na miaka iliyopita, hii imekuwa surpassed by miles. Kitu kingine ambacho tuna uwezo wa kupata kwenye mfumo wetu ni takwimu za wanachama, ambazo kama hapo mnaona kuna group tofauti kuanzia miaka 18, 25, miaka 26 mpaka 30, 31 mpaka 35, na wanachama ambao wana umri kuanzia miaka 35 na kwenda mbele. Vile vile tuna uwezo wa kuangalia gender, kwa mpaka sasa hivi wanachama wetu kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake, takwimu zake na idadi zake kama zilizokuwepo katika mfumo. Isitoshe, business intelligence inaenda na kujua idadi ya wanachama katika kila kanda. Kama hapo mnavyoona katika presentation kwamba kanda inayoongoza mpaka sasa hivi ni kanda ya Pwani ambayo ina wanachama 15,804, ikifuatiwa na kanda ya Ziwa, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kanda ya Kati na kanda ya Kaskazini. Kwa upande wa mikoa vile vile mfumo una uwezo wa kutupa data sahihi za kujua mkoa gani ambao unaongoza kuwa na wanachama, na vile vile jitihada ambazo mikoa tofauti iliyofanya katika kipindi hichi cha miezi 6. Hapo kama tunavyoona, Dar es Salaam inaongoza kwa wanachama 12,124,
ikifuatiwa na Mwanza 1982, Mbeya 1655, Dodoma 1521, Morogoro 1410 na Pwani 1341. Mikoa iko mingi, lakini hapa mikoa ambayo tumeileta ni ile ambayo imefikisha wanachama kuanzia 1000 na kuendelea. Vile vile katika hadithi za mafanikio ni kwamba sasa hivi katika mfumo wetu huu wa kidijitali tuna uwezo wa kusajili matawi kidijitali. Mpaka sasa matawi yaliyosajiliwa ni 638, na katika haya matawi 638 mnaweza mkaona yale ambayo yako hai au active ni 129. Haya maana yake ni kwamba yamefikisha wanachama 100, kwamba kila tawi limefikisha wanachama 100. Hivyo basi intelligence ya mfumo ina uwezo wa kupambanua na kujua kwamba wanachama wakishafika 100 tawi linakuwa ni hai, na ambao hawajafika 100 tunapata kuwapa hamasa ili waweze kufikisha hiyo status. Lakini kwa upande wa kadi, mpaka sasa hivi idadi ya kadi 15780 zishatolewa, ambao tukiangalia ni kama 75% ya wanachama wote waliosajiliwa, na hivi karibuni tunategemea kupata awamu ya 3 ya kadi ambazo zitatoka kutoka NCAD. Na kwa kumalizia, ningependa kuwakumbusha kwamba phase tulokuwepo ama phase ambayo tumepita ndani ya miezi 6 hii ni phase 1. Sasa hivi tunaenda katika phase 2 ambayo katika awamu ya pili tutaleta fan registration, member registration kwa kupitia njia 3 tofauti. Njia ya kwanza itakuwa kwa kupitia website ama portal. Njia ya pili tutatumia USSD, na njia ya tatu na namna ambavyo ulikamilika. Hamkusikia mahali kokote mtu kenda mahakamani wala kenda kupinga mahali. Mfumo ulipelekwa kwenye mkutano mkuu wa wanachama wakashirikishwa, watu wakenda kwenye matawi wakajadili, wakaleta mapendekezo yao, kamati ya mabadiliko ile ikafanya amendment, ikapelekwa kwenye mkutano mkuu ukapitishwa. Baadaye msajili na TFF wakabariki. Siku chache zijazo tutakwenda kwenye uchaguzi, lakini hapo kabla tukaanza kusajili mfumo huu wa wanachama kidijitali. Mabibi na mabwana, haipo na haijatokea klabu yoyote Afrika Mashariki na ya Kati kuweza kucollect 1 billion from members. Haipo, haijawahi kutokea katika Afrika Mashariki na Kati, tena kwa miezi 6 tu. Jamani, miezi mingapi? 6. Ni mfumo sahihi ambao umewawezesha wanachama wa klabu hii kutoka kwa mwaka kucollect milioni 9 au 6 au 21 wakati wa uchaguzi. Within 6 months wanaenda kucollect 1 billion plus. Tunapozungumza club kubwa, hatuzungumzi club kubwa kwa sababu tu kuna kelele nyingi au kuna, hapana. Juzi kwenye press kuna mmoja alisema it's all about pake. Yanga ina pake yake 1 billion. Mind you, hii muelewe, hawa ni wanachama ndugu zangu, msije mkachanganya. Mwanachama kuna process, unajaza fomu, unajadiliwa kwenye tawi, kuna process. Fikiri, hawa sio fans ambao process yake ameisema kaka yetu hapa Muhammad, ni rahisi. Hawa wanachama, je, huu ni mwanachama? Tawi linasema yes, huu ni mwana Yanga, anastahili kwa mwanachama. Hawa wamefika 34,000 na ushehe, na hapa kuna wengine ambao hawajakamilisha hiyo michakato. Muhammad ananiambia almost kuna kama namba watu 5,000 6,000, kama watu 40,000.
Katika kipindi cha miezi 6 watu wamecollect 1 billion, mabibi na mabwana. Juzi nilipokuwa nazungumza kuhusu kwamba mradi wetu sisi wa kujenga uwanja hautokani na kinachofanyika au kilichofanyika siku ile, nilikuwa na maanisha kitu. Sikuwa tu nimetoka hewani nimesema, au Senzo ametoka hewani amesema. Tushafanya hesabu zetu vizuri. Mradi ule ni mzuri ambao unaendelea hivi sasa sana, na sisi tunaendelea kusupport, lakini sisi tuna project zetu ambazo kwa kipindi cha miezi 6 zimetuletea, kwa mfano wa wanachama wametuletea 1 billion. Mind you brother, tukipata wanachama, manake wanachama wametuletea 1 billion, tukipata wanachama 100,000, na ndo target, lazima tuende na target. Disemba au Januari tuwaite tena hawa, tuwaambie sasa tumefika 100,000. Tukifika 100,000 maana yake ni bilioni 3, mabibi na mabwana, over bilioni 3. Na leo tuna introduce fan engagement. Hatu launch, tutawaambia siku gani na kwenda kulaunch. Leo tunaotambulishia kwenu mradi huu ndio utakuwa baba lao. Ndio mradi mkubwa zaidi wa kispoti kuwahi kufanyika Tanzania. Tunakwenda kuuzindua hivi karibuni. Yes, Yanga wanaweza, wakitaka lao wanaweza. Mradi wa mshabiki anaweza akajisajili kwa njia, mpaka ukiwa na simu kama yangu ya kitochi unaweza kujisajili. Ukiwa na laptop, kompyuta unajisajili. Ukiwa na smartphone unajisajili kupitia application. Ndio mradi mkubwa zaidi wa kispoti kuwahi kufanyika Tanzania. Tunakwenda kuuzindua hivi karibuni. Yes, Yanga wanaweza, wakitaka lao wanaweza. Mradi wa mshabiki anaweza akajisajili kwa njia, mpaka ukiwa na simu kama yangu ya kitochi unaweza kujisajili. Ukiwa na laptop, kompyuta unajisajili. Ukiwa na smartphone unajisajili. Mshabiki atajisajili kwa shilingi 17,000. Mwanachama ilikuwa 31,000. Hebu tufanye tu akili ya kawaida. Hapa hakuna process ya kusajiliwa, ya kujadiliwa kwenye tawi. Hii haina process hiyo. Hii tunakwenda pale Mwembe Yanga au tunafanya pale labda kitu pale kikubwa nini, tunashawishi watu jamani, watu wa Yanga 17,000 mtu mmoja, wakiwa 10 begani 170,000, wakiwa 100 1,107,000, wakiwa 1000 1,17,000, wakiwa 10,000 1,170,000, wakiwa 100,000 1.7B, wakiwa 1,000,000 ni bilioni 17. Mabibi na mabwana, hiyo ndio Yanga tunaizungumza sisi. Mnakaa mnazungumza maneno, sisi wakubwa, sisi wako wapi? Ukubwa huna mfumo. Umekaa umetengeneza umepigana nataka kuchangisha, umechukua milioni 60 kwa miezi 6. Mwanamume nimechukua bilioni 1. Unaweza kupambana na Yanga Afrika? Utaweza wapi? Hii timu ya watu, mabibi na mabwana, ili ya vioni saizi tunayo mfukoni, tena niko kwangu niwatolee. Ndugu zangu, Yanga kwenye mradi wa mashabiki kama ulivyo kwa wanachama. Wanachama mlikuwa mnatuona mimi Hersi Senzo tunazikwea, mara tumeenda Unguja, mara tumeenda tukifungua tawi Mbeya, mara Makaribela anaonekana sijui, tumeenda kwenye baraza la wawakilishi, tumeuuza mradi. Na mind you ndugu zangu, kulikuwa na challenge kwenye mradi za upatikanaji wa kadi. Mimi naamini kama ile challenge isingekuwepo, sasa tungekuwa tunazungumzia about
70. Yes. Tulikuwa tuko mbali sana na umradi. Challenge ilikuwa kubwa, lakini wanachama wetu wakavumilia, wakaweza kupata kadi, na wale ambao bado tutakisha wanazipata. Lakini sasa katika mradi wa mashabiki tunakuja na mpango. Unajisajili kuwa mshabiki wa Yanga, unachukua kadi yako. Bwana Mohamed, mko tayari na hili jambo? Washabiki tofauti na wanachama. Wanachama kidogo wanasubira. Washabiki hawana subira sana. Analipa hela yake 17,000, anakachelewa sana siku moja apate kadi yake mshabiki. Nimezungumzia watu milioni 1, ni about bilioni 17, mabibi na mabwana. Mr. kuongopa eti sisi tuko milioni, wanasemaga tuko milioni 40, zifu Tanzania na watu milioni 800 hivi. Milioni 40 utapata wapi wewe? Sisi tuko wangapi population ya nchi? Tunapenda kuongopa. Ukubwa ni pake. Ukubwa sio unarukia miradi ya watu kuficha kivuli. Issue ni kushinda championship. Big issue ni kuleta miradi mikubwa kama hii. Wana Yanga, mnastahili pongezi sana. Mmetuvisha vilemba vya heshima, uongozi wote. Tunajivunia wanachama wa Yanga. Unajua mimi nilikuwa sielewi zamani, watu walikuwa wanakaa wanapiga hesabu hizi. Yanga na Simba kubwa, basi tuwaona viongozi makini, wangejipanga vizuri. Yanga na Simba kwa mwezi naweza kupata mpaka milioni 300, 400. Mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu, ni ngumu sana. Lakini kumbe sio ngumu kama una watu ambao wanafikiri vizuri. Viongozi wa Yanga wanafikiri sawa sawa. Hatuwezi kwenda katika mifumo ya kizamani bado ukaenda collect pesa. Huu mfumo umeprove kwamba sisi tumekuja na kitu very smart ambacho kinaenda kuinufaisha club direct. Niwape tu mfano halisi. Budget ya hizi club zetu tunazojinasibisha ni kubwa. Labda tuwekee per year maximum 8. Mimi nawekea 10. Mtaalamu anawaambia 8, atufanye bilioni 8 per year. Kama unakusanya wanachama 100,000, maana yake unazungumzia bilioni 3, si ndio mabibi na mabwana? Ukipata washabiki wako 100,000 tu, unazungumzia 1.7, almost 4.7. Zaidi ya nusu ya budget ya klabu inaweza ikaendeshwa na wanachama na washabiki. Sponsors, gate collection zikakava eneo la bilioni 3.6. Investors watakayokuja baada ya uchaguzi wanakuja kufanya miradi mikubwa ya ujenzi wa uwanja na miradi mingine. Ndio akili hiyo, mabibi na mabwana. Mmekaa umeinvest wapi wewe? Akili hiyo. Nimewapa mfano. Kama kwa wanachama 34,000 tumecollect 1 billion. Maana yake wakiwa wanachama 100,000 ni bilioni 3. Tukipata washabiki 100,000 ni bilioni 1.7, ni 4.7. Bado kuna udhamini chungu mzima. NBC, Azam, na wa Azam sisi tutakuwa 500 zao tutakuwa kila mwaka tunalamba mpaka 2030 leo. Haya, ukikusanya zile almost gate collection ushamaliza. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, hili mkae mkilijua tumefanikiwa na lazima tutambe. Mimi siku hizi sitambi sana katika pesa, lakini leo nimekuja na tamba na vimba. Kajisemea ndugu yangu Noga, na vimba leo, na vimba. Yes, unakuja katika klabu watu wanakwambia hadi njoo hapo, unashiriki, unashinda ubingwa, unachukua FA, unachukua bilioni inaingia. Mimi nitakosa kutamba? Acha ni vimbe na kutamba. Yes. Hawa watu wamekaa wakafikiri sawa sawa, kaona kuna watu hapa tukiwa nao mambo yataenda bam. Mmekaa tu. Kaniki yupo kwa Kaniki? Umeona bilioni 1? Mshaye kuletewa namba kama hizi kwenye club? Upo hapa. Ndugu zangu, nenda Kongo, nenda Malawi, nenda Zambia, nenda Kenya, nenda Uganda, nenda nchi zote za East Central. Hakuna club yoyote iliyoweza kucollect 1 billion katika kipindi cha miezi 6.
wameshindwa watu wote. Hao jamani, hao ni wanachama hao, wengine hata kwa washabiki tu wameshindwa. Washabiki mwaka jana ilikuwa ripoti inasomwa, mradi wao mashabiki unajua ni rahisi, hawana process, wamekusanya milioni 10 kwa mujibu wa ripoti ya mkutano mkuu waliopeleka. Milioni 10 unafananisha nao wanaume wamekusanya 1 bilioni. Nyinyi jamani, nyinyi mnaposema Yanga muwe na adabu. Hey Wanayanga, hii kama alivyosema mtaalam ni phase 1, na waahidi chini ya management ya kakaangu rafiki yangu CEO Senzo, chini ya uongozi wa Young Africans, chini ya wadhamini, tunakwenda kupush miradi miwili hii ya wanachama na washabiki kwa nguvu kubwa. Challenges zile ambazo tuliziface katika phase 1, sasa nyingi tumeshakubaliana namna sahihi ya kuziondoa, kama sikuzipunguza au kuzifuta kabisa. Kwa hiyo sasa tutakuwa na uhalali wa kupita kila kona. Tutafanya miradi miwili kama tulioifanya mwaka huu, kushinda ubingwa na kufanikiwa katika miradi ya wanachama na washabiki. Za mwisho wa siku wa watu wanataka matokeo, wanataka furaha. Kwa hiyo tutakwenda next season kukamilisha miradi hii na kuiendeleza, kushinda ubingwa, kumalizia transformation, lakini na kuanza sasa ile miradi ya ujenzi wa viwanja. Sawa, hiyo miradi itakuja baada ya investors kuingia hapa, watakaa wakubwa watasema tunakwenda hivi. Mradi najua kuna watu wanazungumza vitu kidogo labda hawanielewi. Uwanja wa kawaida, uwanja wa mpira wa kawaida, maana kuna mmoja alinieleza sasa Yanga hawajui ile hela wanapeleka wapi. Tujue kuitafuta, tusijue pa kuipeleka. Wewe umelogwa. Yaani sisi tujue kuitafuta, afu tusijue pa kuipeleka au matumizi yake. Lakini kupanga ni kuchagua. Sisi hela ile ya ndugu zetu atupeleke kwenye uwanja, tumekuwa very clear. Hajamungune maneno. Na tumesema kwa nini uwanja wa mpira wa capacity ya watu 20,000 wa kawaida, usiwe na mbwembwe za kufunikwa mpaka juu na mambwembwe mengi, wa kawaida tu, hauwezi kupungua less than 15 mpaka 20 million dollars. Nakwambieni mimi, ukipapatua sana utapeleka dola milioni 15, ambao ni almost zaidi ya bilioni 30. Siongopei. Wanachama na washabiki wana mchango wao katika ujenzi wa viwanja, lakini ndugu zangu, miradi mikubwa lazima ifanywe na investors. Unataka kuwekeza kwenye club, weka hela, wacha kupiga maneno. Tunawakaribisha sana investors. Baada ya uchaguzi kina Frederick kunagombea tena watakaoshinda watatuletea investors sahihi watakaoivusha Yanga pale tunapotaka. Nimalizie kwa kuwashukuru sana wanahabari. Mmeitikia kwa wingi. Nadhani sasa mtaondoka na how Yanga is big, mtaondoka nalo vizuri, kwa sababu tumewekea data, hatujawekea porojo, hatujasema tu sisi wakubwa, tumeweka facts. No research, no data, you have no right to speak. Tumeweka data juu ya meza, mkagaike nazo mkazipapatue, asubuhi kesho kwenye vipindi mpapatue bilioni hiyo. Asanteni. Sasa brother Senzo anataka kumalizia kidogo 1 minute. Baada hapo kama kutakuwa na maswali Vice atamalizia, na baada hapo kama kutakuwa na maswali tutaruhusu. Vice unakaa hapo tu. Hapo natosha. Endelea Vice. Bwana, habari za saizi? Mimi sina mengi ya kuongea. Kwanza ni kuweza kutoa shukrani zetu kubwa sana kama kamati ya utendaji wa watendaji wetu, kwa maana secretariat, kwa kazi kubwa ambao wamekuwa wakifanya kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda, na pia wenzetu wa Killnet kwa kazi kubwa ambao wanafanya, na Ncard, hali kadhalika na wenzetu wa GSM ambao kwa kweli naweza nikasema wametusaidia hadi kufikia hapa tulipo, na watu wamekuwa ni kiungo kikubwa sana kwa kuweza kutufikisha hapa tulipo, kuhakikisha kwamba masuala ya kidijitali, wanachama na mashabiki yanakwenda vizuri. Lakini mwisho ni kuwaomba sasa washabiki wetu
wanachama na wapenzi wetu waendelee kujitokeza kwa wingi kuweza kusapoti project ili tuweze tukafanikisha yale malengo ambayo wanachama wetu wangependa Yanga ifike, washabiki wetu, wafadhili na watu wote ambao wanaitakia Yanga Afrika mema. Kwa hiyo ningeomba kwa kupitia vyombo vya habari, basi niombe washabiki wetu na wanachama wetu wasapoti mradi wetu kwa vitendo. Sina mengi ya kuzungumza, na washukuruni sana. Any question? Swali kama yapo. Na wanachama ambao watalipa 31, lakini mashabiki ni 17,000. Mshabiki kama anataka kuwa mwanachama ni lazima kwamba ajisajili kupitia kwenye tawi, launch fund registration kwa kupitia njia ya portal ama website, lakini vile vile tutaweza kuwasajili washabiki kwa kupitia USSD na application. Je, kwa kiwango ambacho anakuwa ametoa 17, anapotaka kubadilika kuwa mwanachama ataanza moja process au ataadi kiasi kilichobakia na kuwa au itakuwa fungu gani? Ndio, ina maana kama atataka kuwa mwanachama baada ya kuchangia shilingi 17,000 itaangaliwa duration itakayokuwa imebaki, na ile pesa ambayo itakuwa imesalia ndio atakaiongezea, alafu itaongezwa na ile aliyolipia mwanzo ili kukamilisha shilingi 29,000 kama ada ya mwanachama. Huwezi kuwa mwanachama bila kuwa mshabiki, lakini tutaangalia regulations zasemaje na nini, lakini unajua mwezi kukiamini. Mimi wallahi walikuwa na wadai wote wamerudisha hela zangu, sidaiwi na mtu na raha. Hizi kadi za ukiwa nazo mbili ya mwanachama na mshabiki, si ndio mambo yanazidi kuwa mazuri? Kwa angalieni constitution anasemaje, basi tokuweka 4 zote za Yanga, baraka tu kwa Mungu. Swali lingine bwana. Mimi na maswali mawili, lakini ndani ya maswali mawili ningependa kushauri pia kupitia press ambapo nyie viongozi mko, kwa sababu press pia imechelewa kuanza. Wakati mwingine tutapata pia feedback kwa waandishi ambao tumekuwa tumefika kwa wakati, kama kuna changamoto ambayo imetokea, kwa sababu kuna watu wengine wameondoka bila kupata taarifa. Lakini suggestion ya pili pia kupata content ya press pale ambapo tunakuwa tunaona posters za press zetu zinatusaidia, hasa wale waandishi wanaofanya habari za kiuchunguzi, kujua content ya press kwa ni nini na kujiandaa na maswali mengi zaidi. Yale kwenye maswali yangu, swali langu la kwanza, kuna project mbili ambazo mko nazo ya wanachama ambayo mnakwenda nao vizuri na mnakuja na ya fan engagement. Kuna project ambayo imeanza pia hapa katikati, nadhani tuna wiki tangu mmeitambulisha, ilipotambulishwa na viongozi mlikuwepo. Hii project ambayo ipo watu wanaichangia pia club, mnatofautishaje project hizi mbili ambazo sasa hivi mko nazo pamoja na hii nyingine ambao pia kuna wanachama wetu wana push kuichangia club, na hii ambayo mnakuja nao kama ya fan engagement? Ungependa kuona, kwa sababu tunaonekana kama Yanga hii project nyingine hapa katikati kama hamuipush sana, inaonekana kama labda imeachiwa upande mwingine, wakati pia kuna wanachama na mashabiki wa Yanga wanaichangia klabu yao, na pengine hizo pesa ambazo zitapatikana huko mtazichangisha vipi na hizi ambazo sasa hivi tunakuja nao kama ya fan engagement kuweka kwa pamoja. Lakini swali la mwisho ni package ya club kwa viongozi, hasa kuhakikisha wanachama ambao ni 31, wanachama ambao wanatoa 31 na hawa mashabiki ambao wanakuja kutoa 17. Nini ambacho hawa watu mmewaandalia kama management watakuwa na kipati, ukiachana na wao kwenda uwanjani kufurahia matokeo, ubingwa na mambo mengine, kwa sababu vilabu vingine ambao vimeendelea huko kuna package za wanachama wanakuwa wanatoka, kwa sababu mfano kama sasa tuna figa ya 1 billion ambao tayari wanachama wameingiza kwenye club, mashabiki wataingiza pengine zaidi hapo. Wao wanapata nini extra wanapokuwa wanaingia kwenye hivi vitu viwili kwa pamoja kwa ajili ya kuichangia klabu yao? Sasa naam, ngoja ajibu. Ngoja nijibu bwana. Please, you must translate for me. First question about Nani Zaidi versus the programs that when we went to that press conference, tumesema very clear, Young African Sports Club
ina mipango yayo. We've got our own programs in place. Our partner, who's Azam TV and Azam Pay and everything, came to us with an idea to push other programs kwa Nyaba yao, kwa Simba na Yanga. So the voting is about utani wa club hizi mbili. Utani, sisi, we are better than you, our jersey is better, we've got a derby that is playing. So you don't just have utani by talking. Utani, we are changa, we are voting for your team. 1,000, we're just voting for your team. That is another project that we are doing to support the interest of our clubs. It has nothing to do with the project we are having. The funds engagement you are talking about, somebody is going to pay and register and pay money to be a fan and recognized fan with a card that Mimi, I'm mshabiki wa Young African Sports Club. Why are you mshabiki? What are you getting out of that? We've got discounts on our with our partners. The card that you're using to get into the stadium, the card you're using to use it at the ferries and everything. There's a number of package that is coming with this card. It's not a card that is just having for the first time. And 10% ya discount kwenye kila duka la GSM. Yes, you know. And this is just a start. There's a number of programs that you want to bring in. So let's not confuse it. Nini Zaidi is about people voting so that they can say too much and voice about their clubs. This is a project that we've started some time ago. We are saying, people, be part of us, get into our mfumo, let us know who you are, where are you staying, what can we do to support your interest in our club. So these are the people that will be part of the database that we are having. It's not a random guy that's just voting and voting. We support the program of Nani Zaidi. We support it 100%. It's about utani between the two clubs. It should not be confused with the current program that we are having. You said again, the difference between washabiki that are paying the 29,000 and the funds. They've got the members have got the right to vote. Members have got the right to be in the mkutano mkuu, to be able to talk on behalf of their club, take decisions on behalf of their club. The fans are there to support, show support to their club. They have no interest in uongozi. They don't have an interest in becoming the members. You understand? So we are saying, be part of us. Don't be far from it. Be part of us, even if you just want to be a fan. So those are two different things. We are not running away from the current Nini Zaidi project. We are still part of that project. We are today to announce that we are pushing our program as Young African Sports Club. Nimalizie, umetuomba kama ushauri. Leo kulikuwa na press ya TFF saa 6, na sema ukweli, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya hamasa singekuwa vizuri nikakosekana, na tuliandika kuomba radhi kwamba press tutaisogeza mbele, itafanyika saa 7:30, na iweka very clear. Na hata waandishi waliokuwepo Karume hapa wameona jitihada ambazo zilituwezesha angalau wameweza kuwahi. Tumechelewa labda hadi half an hour, foleni ya kuwasubiri wenzio imechelewesha, lakini kuhusu swala kuweka agenda ya press ili waandishi wa habari umesema za kiuchunguzi mmeandaa maswali, mimi nadhani hiyo sio jukumu lako. Kama tutaona inafaa tutaweka, kama tunaona haifai hatuweki, sababu ni jambo la ndani internal. Tukiona kwamba kuna haja ya kuweka agenda tutaweka, lakini ni taasisi chache sana duniani ambazo zinaweka agenda katika press, ambazo hasa katika clubs ambazo zinafanya press mara kwa mara. Kwa hiyo mimi nadhani ushauri wako tutaufanyia kazi, lakini ni jukumu letu, tutaangalia internal kama inafaa. Na ipo mikutano ambayo tunaweka agenda, ipo. Kwa mfano press ya juzi ya uchaguzi tuliweka. Kwa hiyo habari za uchunguzi unaweza kuzifanya vile vile kwenye habari za kiuchaguzi. Naitwa Humphrey kutoka Mchuzi Media. Na maswali mawili kama sio matatu katika programu ya President. Katika moja ya uchunguzi uliofanywa, mchakato mzima wa kupata mzabuni wa kwanza, ongereni, licha ya kutofuata taratibu za manunuzi, lakini mmefanikiwa kupata bilioni 1.
Je, muone hili swala litawaletea shida kama tumeona mpira hapo nyuma watu washaenda jela kama rushwa kushinda kwa taratibu za manunuzi. Inawezekanaje mkuu wa kitengo cha ICT GSM ndio huyo anakuwa mkurugenzi wa Kenneth afu huyo leo aje unasema tumepata bilioni 1? Tunaaminije? Sio mmetoa huku mmeweka huku afu mnatetesha propaganda. Ngoja dakika moja. Kwanza hii habari ya propaganda, ngoja nikwambie brother. Kuna vyombo nchi na vyombo. Yaani unaona sisi hapa akili yetu tujangani wa Tanzania. Unajua kuna TRA au ufahamu? Kwa hiyo sisi tukae tujiongopee kwa TRA, tuwaambie ili kesho ajituletee nani yao. Brother, umefikiri sawa sawa kabla kuuliza swali? Umefikiri kuuliza haina shida, umefikiri kabla kuuliza? Nauliza sawa sawa. Kuna vyombo ndugu yangu, nchi na vyombo ambavyo vinasimamia sheria. Nchi hii huwezi kukaa ukasema sisi tumecollect bilioni 1 alafu uongope kwa interest ya ushabiki. Hii tunataka kuachieve nini? Tumekupa figa, sasa unakataa data brother. Umeambiwa wanachama ni 34, piga hesabu mara 31, pia hutaki. Sasa tukulazimisha, okay, tumechukua mkono wa kulia tumeweka mkono wa kushoto. Wewe unaonaje? Maana tumekuwekea 34, umeambiwa mpaka wanaume wako ngapi, mkoa gani, wako idadi gani, wanawake wako ngapi, age zao, umetajiwa number by number. Ndio maana nilisema no research, no data, no right to speak. Unakuja huko mtu kutoka ICT huku akiingia huko. Okay, sasa kwa bilioni 1 basi yako wewe. Na makolonzio. Endelea baba. Swali langu ni moja. Inawezekana ikawa ni mafanikio kwa klabu kuweza kukusanya watu. Jamani, tunajamaliza press, ngoja malize last question. Last question. Lakini tumeona jinsi usajili ulikuwa unafanyika katika maeneo ambayo mara nyingi timu ambayo inakwenda kwenye mechi maeneo hayo, alafu unafanyika usajili kupitia wanachama wa eneo hili. Je, hamuoni kama kuna nafasi ya kuongeza hiyo balance ya kupitia usajili endapo itafanyika kwa upana zaidi katika nchi ili iweze kuingiza pesa nyingi zaidi kuliko hivi sasa ambapo inakwenda kupitia mikoa ambayo timu inacheza au yale maeneo ambayo timu inakuwa? Nikibu tuende. Nikibu. Wewe ukibu si. Hebu kakangu liweke vizuri ile swali. Yaani kwa sasa mafanikio yamekuwa ni kukusanya 1.07 bilioni kwa maana ya usajili. Jamani, na ndugu zangu naomba kidogo basi. Lakini tunaangalia inawezekana Yanga ikasajili au ikapata pesa zaidi ya hiki ambacho kimefanyika sasa. Kwa sababu sasa tumeona mara nyingi imekuwa usajili unafanyika katika maeneo yale ambayo timu huwa inakwenda. Tunaona watu wanasajili na hata nyinyi wenyewe mlikuwa mnashiriki kwenda kuhamasisha. Je, hamuoni kuna nafasi ya kupanua aina hii ya usajili kupitia maeneo yale mengine ambayo hamjafika? Mfano sasa hivi ulikuwa ni sehemu ambayo mpira unachezwa, ndio unakuwa uhamasishaji kwa maana kupitia hamasa ya mechi. Je, hamuoni mnatakiwa kutanua? Kuna sehemu zingine mfano mechi haziendi, lakini kuna wanachama wa Yanga. Swali zuri sana naeka na nikuhakikishie wewe na wanayanga wanaonisikiliza, mpango huo upo na tulikuwa nadhani kama si wiki ijayo tutaanza kufanya hiyo uhamasishaji katika mikoa, na tutaongozana na timu ya wataalamu hawa tukitengeneza hype kubwa huko mikoani, na hatutaishi hapa kwa sababu kuna mkoa mfano hamna ligi, ndio msingi wa swali lako, Katavi, Simiyu, Manyara. Je, Yanga haitaki wanachama huko? Maana mnaenda sehemu kuhamasisha sehemu ambayo timu ndio kucheza mechi za ligi kuu. Tunao mpango huo na tutakuja na program maalum ya kumfikia kila mwananchi wa nchi hii. Tutakwenda hadi wilayani. Mimi kusema ukweli, Mungu akiniwezesha msimu ujao, nitaomba kina Senzo kwenye mpira nitakuwepo kama msemaji,
lakini nataka nijikite katika mradi huu ambao utakuja kutuachia alama baadaye. Yaani mimi ningekaa zaidi kwenda huko Kahama kuhamasisha watu, kwa sababu wakati huo Yanga watakuwa wanapiga watu huku, mimi napiga maneno Korogwe, nimetoka huko naanza Ngorongoro, nikitoka huko ndio na bilioni 1 ile ya GSM inawauma hiyo. Asanteni jamani.